Good afternoon. ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പോർട്ട് 1 കുറിച്ചായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തല്ലേ. സോ വി ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ. നോട്ട് പോർട്ട് 1, മോഡ് 1. Okay. So mode 1, it is a strobed input output mode. Okay, so that is mode 1. And we have already discussed the features of mode 1. Next, this is the control word register corresponding to mode 1. Okay, as an input port. Okay, so this is for port A, and this is corresponding to port B. The mode 1 control word, that is group A as an input port, and this is for mode 1 control word group B as an input. Okay, so first we can discuss the mode 1 operation of this group A. Okay. In input operations. Okay, this one, group A in input operation, and this is the control word register corresponding to that group A in mode 1 input operations. Okay, so this is the corresponding control word register. Here you can see that D7 bit is 1. That means it is an input output mode operation. Okay, and D6 and D5, these two bits are 0, 1. 0, 1 means it is in mode 1. Okay, so D6 and D5 are 0, 1. And D4 bit, that is also 1. And D3 bit, that is corresponding to port C, you can set either it as an input port or output port. Okay, that depends upon the operation. So suppose if you are using this port C as an input, you can place it 1. Okay, the remaining 3 bits, that is corresponding to group B, so you just keep it as don't care. Okay, so these are the bits associated with the group A operation. Okay, so first port, that is for D7. D7 bit 1 means it is input output operation, and D6 and D5, that represents our mode. Here it is mode 1, so you need to place 0, 1 here. Okay, then D4 bit also you need to place it 1. Okay, then D3, that is, we studied that it is corresponding to port C. Okay, that is port C, P6 and P7. Remaining bits will be used for handshaking operation, handshaking signal. Okay, so P6 and P7, you can either it use as an input port or output port. And the remaining 3 bits, that is related to group B, so keep it as don't care. Okay, so here we can see the port A, this one. Okay, port A, that act as an input mode. That means PA0 to PA7. Okay, so that become the input port in this mode. Okay, suppose consider one external device connected here. Okay, one external device is connected, and the processor is here. Just assume that the processor is here. Okay, this is our microprocessor, and this is our external device. Okay, here this is the interface, our 8255, that act as the interface between this microprocessor and the external device. Okay, so in that case, mode 1, the external device may send some first for initializing its operation. The external device will first send a strobe signal. Okay, strobe signal, and or we have discussed that it is related to handshaking. Okay, so first the external device will send a strobe signal to this PC4, okay, port.
So this is the strobe signal. Okay, STB. Okay, SDB. This is the strobe signal. It is represented strobe signal, STB. Okay, so STB suffix A means this is a saying that some input data is coming to the port A from an external device. That is what. Okay, some input data is coming from an external device to port A. So for that, the external device first to send a strobe signal. Okay, that strobe signal will be sent to the port C, fourth pin in the port C, PC4. Okay. Actually, it is an active low signal. That means it will send a 0 to that port PC4. Okay. And after that, it will send the data. And if uh, the data will be received through this input port, okay, then there will be a buffer here. Buffer means simply a latch, okay, to store that data. And whenever the 8255 received the data from the external device, and if this is the input buffer, so some buffer will be there, okay, so and if the input buffer is full, then it will generate another signal, okay, called this one IBF. Okay, IBF. So after receiving the data from external device to this 8255, it will generate another signal that is called IBF. Here IBF means input buffer full. That represents input buffer full. Okay, here IBFA. IBFA means what? Input buffer associated with port A is full. Okay, then the external device can understand that 8255 has received the data. Okay, so this IBF is sent it to the external device. Okay, so after receiving the IBF signal from 8255, then the external device can understand that the 8255 has received the data that has sent from this external device. Okay, here you can see that one AND gate is there. Okay, one input is connected to this port and next input is connected to this INTEA. Okay, INTEA. That means actually it is an interrupt enabled signal. Okay, it is an interrupt enabled signal. Actually, what is the use of this INTE signal is that it will generate an interrupt. Okay, it will generate an interrupt signal. So this is the interrupt signal that is generated from this INTE. Okay, so based on the value from this PC4, okay, and the value from the INTE, it will generate an interrupt signal. Okay, so through this interrupt signal, 8255 will inform the processor that it is having some data from an external device and the processor can read the data. Okay, so through that interrupt only, it will inform this information to the processor. Okay, so what it can do? First, the processor will initiate next after receiving the interrupt from the 8255. Okay, then the processor will initiate a read signal. Okay, so processor will send a read signal to the 8255. Then through the data bus buffer, a processor can read the data. Okay, so this is the operations that is performed in mode 1 in group A as an input operation, input mode. Okay, so first what it will do? First the external device, first it will send a STB signal to the PC4 port in the 8255. Okay, first the external, suppose an external device want to send a data to the microprocessor.
So that is the aim. Okay. So for that, first the external device will send a strobe signal to the 8255 IC. Okay. So that strobe signal will be received in the PC4. Okay. PC4, that is the port C port, fourth pin. Okay. So after receiving that strobe signal, here actually it is a STBA. That means the device wants to communicate with port A in the 8255. Okay, that means some data will be coming to the port A in the 8255. Okay, so STBA will represent that. Okay, it will send a strobe signal from external device to 8255A. After receiving the strobe signal, what it will do? The external device will send its data to the corresponding port A. Okay, then that data will be stored. Here there will be a buffer. Okay, there is a latch. So that data will be stored in this input buffer. Okay, then after storing that data, the 8255 IC will generate an input buffer full signal. Okay, and that will be sent to the external device. Okay, it is indicating that 8255 has received the data. Okay, it is like an acknowledgement. Okay, it is like an acknowledgement that is sent to the external device. Okay, so first external device will send a strobe signal. After that, it will send the data to the corresponding port. Then the data will be in the input buffer. Okay, then if the input buffer is full, then it will send a acknowledgement signal to the external device. Okay, then after that, the 8255 will generate an interrupt signal. So that interrupt signal is generated through this PC3 port. Okay, PC3 port. For generating that interrupt signal, it use INTEA. That means it is an interrupt enable instruction. Okay, interrupt enable, and the value from PC4. It will generate an interrupt signal. So that is INTRA. Okay, so through that interrupt, it will inform the processor that some data is available in 8255. Okay, then the processor will send a read signal to read that data from the 8255. Okay, so the processor can read the same data. So this is the operation in mode 1 as an input port in group A. Okay, so this is for group B. Same operation. This is for group B. So these are the control word register associated with the group B. Okay, so first one we have discussed about group A. Okay, here it is for group B. Same input operations. Okay, for this group B, first D1 will be always 1 because an input, it is an input output operation. Okay, so D1 is always 1, but in group B, D6, D5, D4, D3, these are not using. Okay, so you can keep it as a don't care. Okay, then D2 and D1 are using for group B, so you can keep it as 1. And D0, that is associated with the port C, so either you can put it as an input mode or output mode. So that is also you can treat as a don't care. Okay, then operation and all are same. Okay, first the external device will send a strobe signal to the PC2. Okay, here in group B, is the strobe signal is received by the port, port C, PC2 pin. Okay, here in group A, it is PC4. Okay, so that is the difference. Okay, first it will send a strobe signal, then the external device will send a data, then the port will receive the data. Here it is group B, sorry, port B. So port B will receive the data. If that means port B receives the data means it will be stored into the buffer, internal buffer. And if the internal buffer is full, then it will generate an internal buffer full signal that will be sent to the external device. Okay, so through this PC1, okay, PC1 port C, 1 pin. Okay,
So PC1 pin, so through that PC1 pin it will send the internal buffer full signal to that external device. Okay, then whenever the data is received from the external signal, it will also generate an interrupt signal, INTRB. Okay, so through this PC0 line, it will send that interrupt signal to the microprocessor to read that data. So after receiving this interrupt signal from 8255, the microprocessor will start reading its data. So for starting the read operation, it will initiate a read signal to the 8255. Then it will start reading the data through the data bus. Okay, so this is the operations associated with the mode 1. Okay, both group A and group B. Okay, both are in input mode. Okay, input operation, both are for input operations. Okay, so this is the control word register for group A, and this will be the control word register for group B, and this is the diagrammatic representation of the corresponding operation in group A. Here you can see that 1, 2, 3. Okay, so these are the different control signals. Okay, so these are the different handshaking signals, or we can say these are the different stop signals for establishing the communication. Here in group A, first stop signal is sent to PC4, then from PC6 it will send an acknowledgement, that is internal buffer full, to the external device, and PC3 it will send the interrupt signal. Okay, it will send the interrupt signal to the processor. Okay, in case of group B, the stop signal is received to the PC2 pin, and the internal buffer full signal will be forwarded through PC1 pin. Okay, and also through this PC0 pin, the INTR, that means interrupt request, will be sent to the processor. Okay, so that is mode 1 control word for group A as an input, and group B as an input. Okay, so these are the two diagrams. Here, input control signal definition. First one is STB, that is strobe input, that we have discussed that if this line falls low, that means the data available at the 8-bit input port is loaded into the input latches. Okay, and IBFS, that is also another control signal, that is input buffer full. Okay, so if this signal rise, means what it will indicate? It indicates that the data has been loaded in the latch. It is like a acknowledgement to the external device. Okay, then last one is INTR, that is an interrupt request. Okay, this is activate high signal, means what it will indicating that some data is available in 8255. Processor can read the data. Okay, processor can read the data, so that is INTR request. Okay, similarly there is an output operations. Okay, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്ത്, സെയിം ഓപ്പറേഷൻ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ടിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വ്യത്യാസം വരിക? ഗ്രൂപ്പ് എക്കും ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടാവും, സിമിലർലി ഗ്രൂപ്പ് ബിക്കും ഉണ്ടാവും, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതാണ് കൺട്രോൾ വേർഡ് രജിസ്റ്റർ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഗ്രൂപ്പ് എ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ കൺട്രോൾ വേർഡ് രജിസ്റ്റർ കറസ്പോണ്ടിങ് ഗ്രൂപ്പ് ബി. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതൊരു ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ സി ഹൗ ഇറ്റ് വിൽ ബി ആക്ട് ആസ് എൻ ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട് ഇൻ മോഡ് 1. Okay, so for mode 1, first D7 bit will be 1 because it is an input output mode. Then here also 0 1, you need to represent 0 1. Okay, because you are in mode 1. Okay, so D4 bit will be 0 because you are using this group as an output port. Okay, so you can treat it as 0. D4 bit will be 0. Then D3 bit, either it can use as an input or output, because നമുക്ക് അതിൽ എന്താണ് PC4 മുതൽ PC5 വരെയുള്ള പിൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും.
Okay, that you can use either as an input or output. Remaining with control word register bits, you can keep it as a don't care. Okay, then our processor ഇവിടെ ഉണ്ടാവും, then our external device ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. Okay, then you need to send some data from the processor to the external device. Okay, so you need to send the data from the processor to the external device. Okay, so for that, what it will do, first the processor will send a write signal to the 8255 signal, 8255 IC, and the processor will load the corresponding data to this output port. Okay, so the processor, after sending the write signal, then processor will load the corresponding data to the output buffer. Okay, whenever the output buffer receive the write signal, then what it will do is our 8255 IC, നമ്മുടെ 8255 IC, നമ്മുടെ external device, ഇവിടെ ഒരു external device ഉണ്ട്, അതിനോട് ഒരു OBF signal send ചെയ്യും. Okay, OBF signal. OBF signal means just it is like a indication. Okay, it is like an indication that what there are some data is available in the output port of 8255. Okay, and the external device can read that data like that. Okay, output buffer full. Okay, suffix a means a എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പോർട്ടിൽ അതിൽ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഡാറ്റ ഉണ്ട് അല്ലേ, external device can read that data. So like that signal will be sent, okay, through PC7. Okay, PC7 എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പിന്നെ കൂടെ ഔട്ട്പുട്ട് ബഫർ ഫുൾ എന്ന് പറയുന്ന മെസ്സേജ് ഇറ്റ് വിൽ ബി സെൻഡ് ടു ദ external device. Okay, it will be sent to the external device. Then after receiving that signal, okay, after receiving that signal, the external device will send an acknowledgement. Okay, external signal എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു acknowledgement കൊടുക്കും. external signal മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്താണ്, the data will be available. Okay, so it start reading the data from 8255 ൽ നിന്ന് external device data read ചെയ്യും. Okay, then after reading that data, the external device will give an acknowledgement to the corresponding port. Okay, a corresponding port ലോട്ട് ഒരു acknowledgement കൊടുക്കും, that is the ACK A pin. Okay, ACK suffix A, that means it is an acknowledgement from the external device that the data is എന്താണ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് റീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു acknowledgement കൊടുക്കും. Okay, processor first എന്ത് ചെയ്യുന്നു, it will be place the data into the output buffer, then corresponding port it will send an OBF signal, that means output buffer full എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിഗ്നൽ external device ന് അയച്ചു കൊടുക്കും. Then external device data read ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. Then after reading that it will send an acknowledgement that data complete read ചെയ്തു എന്നുള്ളത്. Okay, then after receiving the data, after receiving the acknowledgement signal, ഇവിടെ ബഫർ കംപ്ലീറ്റ് റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, ബഫർ empty ആയിരിക്കുമല്ലോ. So then it will send a interrupt signal. Actually this interrupt signal just it is an indication that data has safely received in the external device. Okay, so that will be sent to the processor through an interrupt. Okay, അപ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് കൂടെ, അതായത് ഡാറ്റ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആൻഡ് ഗേറ്റ്, ദിസ് ഈസ് എൻ ഇൻട്രപ്റ്റ് എനേബിൾ പിൻ. ഓക്കെ, അതും ഇതിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ബഫറിലെ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കിയിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ജനറേറ്റ് ആൻ ഇൻട്രപ്റ്റ്. ആക്ച്വലി ഈ ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ജസ്റ്റ് ഒരു അക്നോളജ്മെന്റ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രോസസ്സറിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസിന് റിസീവ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ മാത്രമാണ് ദിസ് INTR A എന്ന് പറയുന്ന റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so this is how we will perform the mode 1 control word in group 1 as an output operations. ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മോഡ് 1 എങ്ങനെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത്. സിമ്പിൾ ആണ്. ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു പ്രോസസർ വിൽ ഇനീഷ്യേറ്റ് റൈറ്റ് സിഗ്നൽ, then data will be loaded in the output buffer of group A, then it will send an output buffer full signal to external device,
Okay, then after receiving the output buffer signal, it will start reading the data from output buffer to the external device. After reading that data, it will send an acknowledgement, okay, to the PC6. Okay, so after receiving the acknowledgement signal from the external device, 8255 can understand that the data has been received to the external device. So after that, it will generate an interrupt signal through this PC3 port C3. Okay, port, it will send a interrupt signal to the microprocessor. Okay, that will send an interrupt signal to microprocessor indicating that what the data has been received in the external device safely. Safe ആയിട്ട് ഡാറ്റ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് നമ്മൾ ഇറ്റ് ഈസ് സെൻഡ് ടു മൈക്രോപ്രൊസസർ മൈക്രോപ്രൊസസറിലോട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത്. Okay, so that is 8255 mode 1 for group A. Similarly, group B same operation thaneyana, only the differences are here. These bits are these bits we are not using because this is corresponding to group A. Okay, here it will be set to 1 for mode 1. Okay, so it will be set to 0 because it is an output operation, and D0 bit that will treat as a don't care, means it can either 1 or 0. Okay, actually it is related to port C. Okay, so we'll same operation then first processor will initiate a write signal, then data will be available in port B. Okay, from that port to B, first PC1 will send an output buffer full signal to external device. Then the external device will start reading the data from 8255. After reading that data, the external device will send an acknowledgement signal to the PC2 port. Okay, the acknowledgement signal is ACKB. That means it is corresponding to port B. Okay, then after receiving the acknowledgement signal, that means our buffer, our data is received to the external device. Then it will generate an interrupt. Okay, so through this PC0 pin, it will send the interrupt signal corresponding to that to the microprocessor, indicating that the data has received to the external device. Okay, the external device data receive ചെയ്തെന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ PC0 കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു interrupt signal, it will be forwarded to the microprocessor. Okay, so this is what the mode 1 control word group B as an output operation. Okay, output operation വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ബി എങ്ങനെയാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഡയഗ്രാം മാത്രം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഇവിടെ ഒരു റൈറ്റ് സിഗ്നലും കൂടി ഉണ്ടാവേ, റൈറ്റ് സിഗ്നൽ. ദെൻ ദിസ് ഈസ് ഫോർ ഔട്ട്പുട്ട്. ഒരു ബഫർ ഉണ്ടാവും, ബഫറിൽ ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ബഫർ, ഔട്ട്പുട്ട് ബഫർ. ഓക്കെ, ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് PC1. In case of group B, PC1, PC2 and PC0. So these are the port C pins used for this strobe signal, sending strobe signal or handshaking. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലെ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ 3 പോർട്ടുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, PC1, PC2 and PC3. Okay, but in case of group A, here it is using PC7, PC6 and PC3. Okay, PC5 and 4 is used for IO communication. Okay, so this is the output operations. So അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന control word signals ആണ് OBF, that is output buffer full. Actually it is a status signal. That means whenever falls to low, this signal falls to low, indicate that CPU has returned data to the specified output port. Like data specified ആയിട്ടുള്ള output port return ചെയ്തതിനെന്ന് indicate ചെയ്യുന്നതാണ് what this one, OBF full. Okay, then ACK, that is an acknowledgement signal. This acknowledgement signal indicate that data received to the output device. Output device data receive എന്ന് indicate ചെയ്യുന്നതാണ് this acknowledgement signal. Then INDR request pin എന്ന് പറയുന്നതാണ് actually INDR, it is an interrupt request. Right? Then after receiving the data from the microprocessor to external device, the 8255 IC will
send an interrupted signal, like an acknowledgement that the data has received from the CPU, that will be received to the external device. Like CPU-ൽ നിന്ന് അയച്ചിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ അക്നോളജ്മെന്റ് ആണ് ദിസ് INDR എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ററപ്റ്റ് സിഗ്നൽ ആയിട്ട്. ഓക്കെ, INDR എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ററപ്റ്റ് സിഗ്നൽ ഡാറ്റ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസിൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയാണ് സിഗ്നൽ. ഈ സിഗ്നലുകൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക. എന്താണ് OBF, എന്താണ് ACK, എന്താണ് INDR എന്താണ്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ ഔട്ട്പുട്ട് കൺട്രോൾഡ് സിഗ്നൽ ഡെഫിനിഷൻ ഇൻ മോഡ് 1. Okay, similarly 3 signal for input controls are there, that is STB, IBF and INTR. STB means it's a strobe input, IBF means input buffer for, INTR is interrupt request. Okay, so this is all about the mode 1. Next class we can discuss about mode 2. Okay, ഇതിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ പോയിന്റ്സുകൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. എന്തൊക്കെയാണ്, വാട്ട് ഈസ് മോഡ് 1 എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് ഉണ്ടാവും. വാട്ട് ഈസ് ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോർട്ട് സിയിലുള്ള PC0 to PC2 ആണ് നമ്മൾ ഈ സ്ട്രോബ് ഓർ ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് ലൈൻസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ കേസ് ഓഫ് പോർട്ട് ബി ആൻഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് പോർട്ട് എ വി ആർ യൂസിങ് PC3 to PC5. ഓക്കെ, ദെൻ ഇതിന്റെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സുകളൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ദെൻ ഈ ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് അതിലുള്ള കുറച്ച് സിഗ്നൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ദിസ് ഈസ് ഫോർ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഫോർ ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ്. അതിനുള്ള കുറച്ച് സിഗ്നൽസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് അവർ മോഡ് 1. ഓക്കെ, ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാം. ആശിഷ്, അഭിനവ്, അഭിഷേക്, ആദിത്യ, ഐശ്വര്യ, അഖിൽ, അമൽ, അഖിൽ കെ, അമൽ, അമിന, അനൈന, അനിരുദ്ധ്, അഞ്ജിത, അനൂജ, അനുപമ, ആരോമൻ, അർപ്പിത്, അരുന്ധത്, അശ്വിൻ കെ, ഫസ്ന, റംഷാദ, ഋതുൽ, ജെറീഷ്, ഖദീജ, ലിഖിത്, മറിയം ലിയാന, മിഥുൻ മോഹൻ, റാസിഫ്, നാസിഫ്, റാസി, മിനാജ്, നിഹാൽ, സാലിഹ്,
ഷഫീഖ്, നബീൽ, നന്ദ, നന്ദിത, നിവേദ്യ, പ്രിൻസ്, നൂഹ, ഋഷികേശ്, ഋസ്വിൻ, രോഹിത്, അല്ല ഋത്തിക്, രോഹിത്, സഫീർ, സങ്കീർത്തന, സാരൻ, സേജൻ, ഷബിൻ, സെവിൻ, ശിഷാജ്, തനുശ്രീ, തേജ, തുളസി, വൈഷ്ണവി, വിഷ്ണു, വൈഷ്ണ, യാദവ്, അമൽ. ഓക്കെ, നമുക്കെന്നാൽ ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. താങ്ക് യു.